time to flaunt our sovereignty. I mean, show it up. This is the solution, and let's state who we are and show it up, because everybody keeps quiet, and people are so scared to speak out. Itt az ideje fitoktatni a szuverenitásunkat, mindenki csendben marad, és félünk beszélni róla. So that's hello. Yes. What is this? I can't see. Nem she has Oh! Yes. Yes. And I have another one. Van egy másik is. That is my favorite. Ez a kedvencem. How cute. I think we've all turned into white sheep. Azt hiszem, most mindannyiunkból fehér birka lett. Yes, the false virus, or whatever we call it. It's a fear virus. It's a virus of fear. Ez a félelem vírusa. I don't know what. Hello, Julie. Yeah. Salut! It's good to see you all. Yes, you see, we needed the coronavirus for everybody to meet. Yeah, it's a good opportunity. This virus is an opportunity. It's not a disaster. It's an opportunity for us to discover who we are and just go for it. A vírus nem egy katasztrófa, hanem egy lehetőség, hogy felfedezzük, kik vagyunk mi valójában, és menjünk. Yes, it's the big picture of the world we have always lived in, which is the unconsciousness of who we really are. Ez a nagy képe annak a világnak, amiben élünk, ami az a tudatosság, hogy kik vagyunk mi valójában. It's a big picture of the sheepfold and of the sheep in the sheepfold. And the more you scare them, the more sheep they become, and it works. Ez a birkakarámról és a birkakarámban lévő birkákról szóló nagy kép, és minél jobban megijeszted a birkákat, annál birkábbakként viselkednek. It's unbelievable to see how as soon as we get scared, we turn into animals, basic animals. Hihetetlen látni, hogy amint megijedtünk, egyből alapvető állatokká válunk. Yes, so it's not a calamity. This is what it is like to give your power away. Here we are, confined into our homes. Ez nem egy véletlen katasztrófa, ilyen, amikor átadjuk az erőnket, és beragadunk a lakásunkba. So look at it for what it is. And this is what it means to be a sheep living in a sheepfold. Lásd ezt annak, ami, ezt jelenti birkának lenni a birkakarámban. So the only solution is to let go of the sheep, of course, and become who we really are. Az egyetlen megoldás, hogy elengedjük a birkaságot, és azzá váljunk, akik valójában vagyunk. I feel like a little bit like a machine you put on that keeps repeating the same thing for 25 years. Kicsit azt érzem, hogy olyan vagyok, mint egy gép, már 25 éve ugyanezt ismétlem. But that's what it is. De erről van szó, ez a helyzet. The good thing about it, one of the good things about it, is that it's coming out of the conspiracy. Az egyik legjobb dolog, ami ebből jön, az az összeesküvésből származik. There's no more conspiracy, it's a fact. Ha nincs összeesküvés, az most már elmélet lesz. So it not only isn't it a theory, but it's not even a conspiracy anymore, because conspiracy means a hidden plan, but it's not hidden anymore. Ez nem összeesküvés, mert az összeesküvés azt jelenti, hogy ez egy rejtett terv. De ez a terv most már egyáltalán nem rejtett. Yeah, but some people don't even want to see it yet.
So we'll need a little bit more of it, more intense. De van, akinek még mindig nem elég ez, hogy meglássa, hogy mi van valójában, és még többre van szükségünk, még nagyobb intenzitásra. So I live at I laugh at the show. I mean, it's a show. It's a stage play we're in, but we have forgotten that it's a stage play, and we remain in it. Egy olyan színházban, amit elfelejtettünk, hogy bementünk, és ezért benn maradunk. It doesn't mean that there's no fear, that I'm totally without fear. Ez nem azt jelenti, hogy nincs félelmem, hogy teljesen félelem nélküli lennék. But there's no way I will acquiesce, I will approve, or I will go with what's going on. De nincs mód, nincs olyan lehetősége, hogy beleegyeznék abba, ami történik, abba, ami zajlik most. I cannot, and when I say cannot, I mean it. I cannot consent to the external authorities, period. Én nem tudok beleegyezni a külső hatóságokba, és ez szó szerint értem, hogy nem tudok. Whatever the consequences, whatever the cost. Bármi legyen ennek a következménye, vagy bármi áron. It's a no, thank you. Ez egy köszönöm, nem helyzet. So since I live in the country, I haven't had the opportunity to face any interdiction or whatever. Mivel a vidéken élek, nem volt lehetőségem semmilyen szembehelyezkedést átélni. But my decision is very clear. I will not comply to their authority. I comply to my inner authority, period. De a döntésem nagyon egyszerű. Nem fogom alávetni magamat az ő hatóságuknak, és nem engedelmeskedem, csak a saját hatóságomnak engedelmeskedem. Because we have this duality of either complying to the law or disobeying the law. Mert van bennünk ez a kettőség, hogy vagy betartjuk a törvényt, vagy ellenkezünk a törvénnyel. None of those two. Egyik sem. It's their law. Ez az ő joguk, az ő törvényük. They can do whatever they want with it. Azt tesznek vele, amit akarnak. It's not my law. Ez nem az én törvényem. And I go with my law, the law of my soul, my inner soul, period. Én a saját lelkem törvényének engedelmeskedem. What's important about this precision, this detail, is that on a vibrational basis, it's totally different. Ami itt különbség, hogy ez rezgési szinten egészen más. Disobeying the law is still recognizing their law. Ha én törvényt szegek, akkor elismerem, hogy van egy törvény, amit megszegek. It's very different on the vibrational basis. It's very different from obeying my inner law. Ez egészen más rezgés szint, és egészen más ahhoz képest, amikor a saját törvényemnek engedelmeskedem. The problem with this is that obeying my law, I have no clue of what it's going to be like, what the consequences will be like. A probléma ezzel az, hogy amikor a saját törvényemnek engedelmeskedem, akkor fogalmam sincs, hogy mi lesz a következmény. And this is what I experienced with the income tax issue. Ezt éltem meg a jövedelemadó helyzettel. I did not play with their law. Nem játszottam az ő szabályaik, törvényük szerint. I didn't play at all. Egyáltalán nem játszottam. I just stick to my inner law, my consciousness. Én a saját belső törvényemnek engedelmeskedtem, a tudatosságomnak. And I did all along, I went with what my inner law, my soul told me to do or not to do. És azzal a
benső törvény vezetettséggel mentem, amit a lelkem mondott, hogy tegyek, vagy ne tegyek. But the problem with this is that there is no assurance of what's going to come out. A probléma ezzel az, hogy nincsen semmilyen biztosíték, hogy mi lesz ebből. And this is what giving up means: abandon, to let go, to surrender. Surrender means, I don't know, you run the show and I go with it. És ezt jelenti azt, hogy megadom magam. Megadom magam, te irányítod lelkem az egész sót, és megyek veled. One thing is for sure. Egy dolog biztos. If we remain sheep, should it be white or black? Ha birka maradunk, akár fehér, akár fekete, We're going to lose. veszteni fogunk. Because this is their game. Mert ez az ő játékuk. Within the sheepfold. A karámon belül. And they run the sheepfold. És ők hozzák a karámban a szabályokat. So we have to quit. Úgyhogy ki kell lépnünk. But quit means letting go of our perception, our wrong, if I could say so, our false perception of who we are. A kilépés azt jelenti, hogy elengedjük az eddigi hamis vagy téves érzékelésünket arról, hogy kik vagyunk mi valójában. And one of them is that we think we're citizens. Az egyik ilyen, hogy azt hiszük, hogy állampolgárok vagyunk. Well, and citizenship is in the sheepfold. És az állampolgárság az a karámban van. Letting go of that, we don't need a shepherd if we're not a sheep. Ezt elengedhetjük, nincs szükségünk pásztorra, ha nem vagyunk birkák. And what's a sheep? És mi egy birka? A sheep is a fearful animal. A birka egy félelemmel átitatott állat. The more fearful he gets, or you make him become, the more animalistic it becomes. Minél jobban átitatódik félelemmel, lehet, hogy általad itatódik át félelemmel, annál állatiasabbá válik. And that means you can do whatever you want with him. És ez azt jelenti, hogy ezen a ponton már bármit megtehetsz vele. That's what's going on. This is what's going on. Ez zajlik az orrunk előtt. So we definitely have to, I don't like the we have to. The solution, because very few people come up with the solution. They come up with black sheep proposals. Nagyon sokan, nem szeretem azt a szót, hogy kell, de az a megoldás, hogy nagyon sokan fekete birka javaslatokkal állnak elő, de how to resist well, how to help one another to resist, how to do this and that and so on. But that is not the solution. Hogy hogyan ellenálljunk, hogyan menjünk ellen, hogyan tüntessünk, de ez nem a megoldás. Whatever we do, as long as we remain sheep, we will be treated like sheep in the sheepfold. Akár mit teszünk, ha birkák maradunk, akkor birkaként fognak bánni velünk a karámban. So there's no other solution, because we are the pillar, the cornerstone of the sheepfold. Mi vagyunk a karámnak a sarokköve. No sheep, no sheepfold, no shepherd, no wolf. Ha nincs birka, üres a karám, nem kell pásztor, nincs farkas. The game is over. Ilyenkor vége lesz a játéknak. We can put a big post for sale on the sheepfold. Kikerülhet a karámra az eladó tábla. Very cheap. Olcsó. Olcsó. Otto. It's very interesting. The more because I'm still in this, I'm not totally 100% out. I still have some fear, very little, but still
that makes me sort of feel what it's still still like in the sheepfold. Én is benne vagyok ebben, nem vagyok még én sem 100%-ig kint. Van nekem is félelmem, igaz, egyre kevesebb, de van. Így érzem, hogy milyen benne lenni a birka karámban. But I'm more and more aware that it is a stage play. And the more it goes, the more I see it. And this is what we have to do, change our perception. It's a stage play. De egyre jobban tudatában vagyok annak, hogy ez egy színházi előadás. Minél jobban emelkedik a tudatosságunk, annál nyilvánvalóbb lesz az, hogy ez egy színházi előadás. It doesn't mean to remain spectators of the stage play. Ez nem azt jelenti, hogy továbbra is csak nézői legyünk ennek az előadásnak. It just means get out. Ez azt jelenti, hogy szállj ki. Let go of it. You are not a player in this stage play. Engedd el, nem játékos vagy ebben a színpadi előadásban. So our tendency to, as a sheep, sheep, the more you scare them, the more scared they are, afraid they are, the more passive they become. Az a tendenciánk, hogy minél jobban félnek a birkák, annál passzívabbakká válnak. Well, it's time for us to become active, and the sovereign mare is active, very active. Itt az idő, hogy aktívakká váljunk, és a szuverén paripa nagyon aktív. And one of the main things is to expose ourselves, tell our truth. Az egyik fő dolog, hogy elmondjuk az igazságunkat. Flaunt our sovereignty. That's why I put my crown on, I put my yellow vest on, and I talk. I keep talking about it. Fitoktassuk a szuverenitásunkat. Ezért vettem fel a koronámat, ezért vettem fel a sárga mellényt, és ezért beszélek erről állandóan. My sheep aspect would tell me, keep quiet, don't make waves, so that you won't be denounced or whatever. But that's the sheep part. Let's be active. Because the mare is active. A birka énem azt mondja, hogy ne kavard fel a vizet, maradj csendes, de ez a birka énem, egy paripa tevékeny. I would say that this is what surprised me the most since the beginning of this pseudo-pandemic, or anyway, that's the way it's called. Azt mondanám, hogy ez lepett meg a legjobban ebben a pseudo járványban. What struck me the most is that millions of people who are aware of the conspiracy, they've been aware for years and years. Hogy több millió ember, aki már évek óta tud az összeesküvésről. And now it's like they just shut down, they don't show up, they don't talk. I mean, what's going on? What's happening to those people? És most egyszerűen kikapcsolnak, nem beszélnek. Mi történt ezekkel az emberekkel? And that's why I asked Guillaume, William, my reproduction, anyway, my son, whatever you call him, for an interview to give us tools to face this fear of being rejected, of being criticized, or being laughed at, or to be put aside. Ezért kértem meg Guillaume-t, Williamet, a fiamat, reprodukciómat, hogy segítsen nekünk az erőszakmentes kommunikációval eszközöket kapni ahhoz, hogy hogyan beszéljek és kezeljem a félelmet, hogy visszautasítanak, kinevetnek, vagy oldalra tolnak. I don't know if you have seen it, but anyway, I did that because I tried to find out what's going on. We need tools. People need tools to start speaking out again, to tell their truth. Ha még ezt nem láttátok, akkor Réka Liza és Zsac ezt lefordította magyarra. És azért hoztuk létre ezt a fiammal, mert az embereknek eszközökre van szüksége. Yeah, the thing we must address the most, because this is what it is. It's a pandemic of fear. It's fear. Fear is the problem. Amit a
leginkább meg kell említenünk, és amivel foglalkozunk kell, az a félelem. Ez egy félelemnyelv. So let's go to the root of fear. Where does fear come from? Because we have to address it. Menjünk a félelem gyökeréhez. Mi a félelem, és honnan jön? Because what's a sheep? It's a fearful animal. This is what it is by definition. Mi a birka? A birka egy félelemmel átitatott állat. Ez a birka definíciója. Because a sheep that is not afraid anymore is no more a sheep. Mert az a birka, ami már többé nem fél, az már nem birka. So let's address the fear. Úgyhogy beszéljünk a félelemről. Where does it come from? Where's the root of the fear? Honnan jön? Mi a félelem gyökere? The root of the fear is this the division, is a separation between our being and our having. A félelem alapja az a szétválasztódás a létezésünk és a birtoklásunk között. And what have we been doing for millennia that we are still trapped in a situation where 1%, a tiny number of people dominate and exploit the majority. És az történik már millenniálok óta, hogy körülbelül 1%, a népesség egy parányi része uralja és használja ki a népesség túlnyomó többségét. Okay, because it's nothing new. It has always been like this. The minority dominate and exploit the majority. Ebben semmi új nincs, ez mindig is így volt. A kisebbség használja ki és uralja a többséget. So what's the problem that makes this possible? Mi a probléma, ami ezt lehetővé teszi? So it's fear, but fear comes from separation of me and myself, which is my spirit and my matter. Spirit and matter, they are separated. Először is a félelem. De mitől félek? Félek attól, hogy szét vagyok választódva, szétválasztódott a szellem és az anyag. And this is the separation of the soul, the spirit, the soul, and the matter being the body and my havings, my being and my having. És itt a szellem lélek elkülönült az anyagtól, a testtől és a birtoklástól. A létem, a lényem a birtoklástól. Okay, so what's the problem between those two? Because why are they separated? Mi az a probléma ebben a kettőben, ami miatt ezek szétváltak? Miért vannak szétválva? Because we believe that the spirit is outside, the authority, the spiritual authority, whatever we call it, is outside. Mert elhitették velünk, hogy a hatóság kint van, a spirituális hatóság rajtunk kívülálló. What we call the creator, God, whatever you call it, Yahweh, you call it whatever you want, but it's outside. So I'm afraid of what's going to be created, what's going to happen to me. Amit mi a teremtőnek, Istennek, Jehovának hívunk, bármilyen néven is a teremtő, rajtam kívül van, ezért én egyedül félek, hogy mi fog történni velem. And why is this? Well, I have forgotten who I am. Miért van ez? Azért van, mert elfelejtettem, hogy ki vagyok én. So I see myself, and this is the perception we have of ourselves. We see ourselves as poor creatures. És mivel elfelejtettük, hogy kik vagyunk én valójában, magunkat saját, szegény kis teremtményekként látjuk. Of an external creator. Egy külső teremtő által. And we're afraid. Of course we're afraid. És félünk. So this is where fear is generated. Innen jön a félelem, itt generálódik, képződik. So there's one solution, it's obvious, absolutely obvious. Egy megoldás van, és ez elképesztően nyilvánvaló. Remember who we are. Emlékezünk arra, hogy kik vagyunk mi. So this is the perception.
Ez az, hogy érzékelünk, and behave as such. és így is viselkedünk. Are we ready to do that? Készen állunk ezt megtenni? And then now we may address the questions that you have sent me. És where röpke bevezetőnk után vegyük is azt a kérdéseket, amikről szó volt. So our plan is that Reika will read the questions in Hungarian, I will read them in English, and then you answer in English and I translate to Hungarian. all right, okay.